Hi everyone, hola a todos. I'm going to make a video about my trip to Mount Shasta. It's something that everybody was asking me about, but I was processing the information. Voy a hacer un video sobre cómo me fue en el Monte Shasta, que todo el mundo me estaba preguntando, pero bueno, estaba como en proceso de información. Um, so it was for me it was like an initiation trip that somehow from my higher self I I created for me. Para mí fue como un proceso de iniciación que creé desde mi yo superior para mí misma, um, like a before and after, and como un antes y un después, to, to start a new cycle, to start like a new beginning, para empezar como un nuevo ciclo, una nueva etapa en mi vida. This year for sure it was. It's funny, but for me it was one of my best years actually. Like I just loved this year. um, it is my reality. This is my truth. This is what happened to me. La verdad es que este fue un año para mí increíble, maravilloso, de mucho agradecimiento. Es mi realidad, fue mi verdad, es así. Yo amé este año. Um, so basically, when I found out about when I came back from Egypt, I was hearing all the time, you have to be in Egypt from the 14th to the 21st. Cuando volví de Egipto, escuchaba todo el tiempo, me decían, tenés que estar en Egipto del 14 al 21. So I'm like, 14, 21st, like, why, you know? And then talking with the French, it's like, yeah, that's the day of the eclipse and da, da, da. I'm like, oh, okay, that makes sense. Entonces, luego hablo con una amiga, me dice, no, pero el 14 es el día del eclipse y qué sé yo. Okay. So I tell my guides, like, I cannot go to Egypt again. Sorry, like, this reality doesn't work like you think, you know? It's just not gonna happen. Many reasons. Entonces le dije a mis guías, no puedo ir ya a Egipto otra vez. No va a suceder, no funciona así esta realidad, ¿no? So then they came and they said, all right, then you go to Mount Shasta. You have to be there for the eclipse. Like, well, that's doable. Entonces luego me dicen, bueno, tenés que estar en Monte Shasta. Y yo le digo, bueno, sí, me queda 10 horas, no es imposible. Ok, bueno, I get everything ready then. And when I got there, I realized they were showing me in an image like a lake and the Shasta mountain in the back. So when I got there to Lake Shasta, I'm like, no, this is not. Because I thought it was just a lake, but it wasn't. Entonces, mis visiones, veía un lago y el monte Shasta, ¿no? Cuando llego al lago Shasta, me doy cuenta que no era ese lago el que yo veía. Entonces fue como, ¿y ahora qué? Okay, so I started my research and this and that, and then I found Lake Siskiyou, and like, this is the one. This is the lake I've seen. They show me this lake. Luego empecé como a buscar y encuentro el lago Siskiyou y ahí me doy cuenta que es ese. Okay, so I was 2 hours from that lake, and the eclipse was like 7:30 in the morning. Yeah, so I had to leave 5 a.m. Entonces, el lago ese estaba a 2 horas de donde yo estaba. Y 7:30 calculé arrancar con todo lo del eclipse, así que tenía esas 2 horas de manejo a la mañana. So that day I left at 5 a.m. Dark. It was snowing. Like, I'm like, everything was freeway, but still like full of trucks, like, you know, place I didn't know well, in the middle of the mountain, you know. Entonces a las 5 de la mañana me voy, bueno, nada, clima frío,
había nieve, camiones. También era toda autopista, pero un camino que yo no conocía, y por la montaña, y no, oh, gosh. Bueno, when I get to about to get to the lake, it was still dark, and there was snow on the road. So I'm like, great, like, you know what? I don't have chains. I mean, if something happened, I would just go to the side of the road. Like, it wasn't that I was going to fall or die. But still, we're like, okay. Cuando llego, antes de llegar ahí, estaba todo lleno de nieve y no tenía cadenas. Entonces fue como, ¿qué hago? O sea, bueno, a lo sumo miré a la banquina, pero no es que me va a morir. Okay, so I thought, okay, just go very, very, very slow. So I was like going at 10 miles, like the last 15 minutes of drive, like very slow. Entonces, la última parte iba así como muy, muy despacito, despacito. When I get to the park, it's closed. It said that only open the day. So I just parked on the side, and it was still dark. There was no one. Middle of the forest. Like, you just imagine, like, in your car, cold. You get there at night, like all the forest, the silence. You're like the perfect terror movie. Imagínense que llego ahí y era todavía de noche, en el bosque, yo sola. Era como la película de terror perfecta. Era como alguien que iba a saltar hacia la ventana. So I'm like, okay, I gotta wait a little bit more until the sun comes up. So I waited in the car, and then the first ray of light came around like 7:15. Así que bueno, esperé en el auto a que salga un poquito de sol, y como a las 7:15, ya más o menos. All right, so I grabbed everything. I had my pepper spray because I read that they could be bears. So I'm like, okay, I don't know if that will work, but I try. I don't have any other thing anyway. Tenía el gas pimienta porque había leído que podía haber osos, y se me ocurrió que quizás eso podía ayudar, aunque no estaba segura. Fue como, bueno, algo tengo que hacer. De última, le tiro el spray, si no se lo tiro. No sé. Bueno, I started to walk like so creepy. And I was feeling literally the energy of death in my neck. I was feeling dead, and I'm like, what is this horrible? And like, what is this? Oh my gosh, like that's Eclipse's darkest moment. I'm like, this is horrible. Like, I just feel I'm gonna die in any minute. Y empiezo a sentir la energía de la muerte acá en la nuca, o sea, una energía horrible. Y mis guías me dicen, bueno, esa es la energía del eclipse. Esa es la máxima oscuridad. Y digo, o sea, siento que me voy a morir en cualquier momento. O sea, a ese nivel, como, me voy a morir, me voy a morir. And I keep walking, and then I see these barefoot prints. I'm like, oh, give me a break, like, so I was like, what should I do? Just sit there and I'm like, back, move forward, back, move forward. And I'm like, I drove all the way here from my house to get, I just can't go back. And then he's like, what if I find a bear? What? I'm like, no, no, no. And then I thought, okay, black bears are not aggressive. And then I thought, are there grizzly bears here? I didn't remember. I thought, no, no, no. They should be upper, like in Canada. We don't have grizzly bears here, I guess, think, maybe, Bueno, y cuando voy caminando veo una huella de un oso. Y yo digo, no, ¿qué hago? O sea, me frené y dije, ¿qué hago? Miraba para allá, vuelvo, sigo, vuelvo, sigo. Y entonces empecé como a razonar y digo, ok, si es un oso negro, por lo general no atacan, pero después pensé, ¿y si hay grizzly bears? Sí, fuiste. Entonces no me acordaba, yo estaba como, ay Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y digo, no, no puede ser que viene hasta acá y volver, no, no puedo, no puedo. Entonces dije, no sé, tengo que confiar que por algo, o sea, tengo que estar acá, o sea, no fue que se me ocurrió, me trajeron acá, ¿no? Entonces, bueno, continúo. So I went on, and I was like with my gas spray, like this, like, but all the time I was feeling like something's, I'm gonna die. Something's gonna happen. Like, it's horrible. I just feel horrible. This is just horrible.
this is horrible, you know. And I was trying to enjoy like the place, and I just couldn't. I felt dread all the time. It was like this dark energy following me. Y sentía, o sea, todo el tiempo como me va a pasar algo. Algo no está, y sentía esa energía oscura siguiéndome todo el tiempo. So finally got to the lake. I took a couple of pictures, la la la. I'm like, okay, relax, everything is fine, everything is fine. Yes, okay, checking all the time for the bear, you know. Anyways, and then because it was really cold, it was like 0 degrees, it was freezing. My phone goes like boop and dies. I'm like, great, like in the middle of nowhere with a bear, without signal, without phone. Wonderful. This is just awesome. Great. Estoy ahí en el lago, saco unas fotos, qué sé yo, y como hacía 0 grados, o sea, me estaba muriendo de frío. Y mi teléfono se ¡pum! Y se muere por el frío. Así que fue como buenísimo. Estoy en medio del lago, en medio de la nada, con un oso, sin teléfono. Ay, ¿qué decís? No, 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 no. Ya no puede ser. Lo decía muy argentino, ¿no? Con todo el lenguaje que usamos. La. Ya no puede ser. Bueno, dije, since I'm here, I'm going to start to do what I have to do. Okay, so I figured it was around 7:30. So I think last time I checked, it was like around like that time. So I'm like, okay, this is time. Yeah. So I started to try to focus, but I was freezing and checking on the bear all the time, honestly. But I was like trying to focus, and then finally they tell me, no, go to the lake, and then put energies there that you already know, like energy of unconditional love, and then put darling and this, and work with the water, touch the water, receive the energy. Bueno, entonces dije, ok, ya, me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Me costaba mucho, estaba todo el tiempo pendiente del oso, tenía frío. Me dice, bueno, acércate al lago, toca el agua, recibe información, pone energía de amor incondicional, pone darling, o sea, un montón, o sea, de energías, trata de conectarte. Miraba al Monte Shasta, no. So then finally I felt it was a moment, and I started to see like a Merkaba on top of the Shasta, with my perception, right? And then I started to feel a lot of friends, you know, around me. And then finally, like they asked me to concentrate and focus, as that was the root chakra of Earth. So I started to talk with her and clean it, you know. Finalmente me logro concentrar algo y veo con mi percepción un Merkabah girando en la punta del Monte Shasta, y empiezo a sentir las presencias, o sea, de amigos, ¿no? Y ahí me logro concentrar, me conecto con la madre tierra, empiezo a hablar con ella para limpiar el chakra raíz. They made me clean a lot of the Second World War. They made me clean China, abuse, a lot of things that have to do with self-respect and limits, boundaries, all the abuses that we've been going through, basically. Me hicieron limpiar mucho la Segunda Guerra Mundial, cosas que están relacionadas con eso, con China, eran como puntualmente China, y que casualmente es el opuesto a Argentina, y yo de algún modo estaba conectada con Argentina. But China is the opposite to Argentina, and I was connected to Argentina because the Mount Shasta is a volcano, and there's a volcano also in Argentina where the eclipse was going to happen. Besides that, I was also in network with my colleagues. El Monte Shasta es un volcán, estaba en red con el volcán de Argentina donde pasaba el eclipse, además de que yo estaba en red con colegas que estaban trabajando en Argentina, ¿no? Así que limpié mucho abusos sexuales, falta de límites, de espacios, de, ¿cómo se diría? Sí, de límites. Todo lo que tiene que ver con los abusos, ¿no? Abusos sexuales, más que nada.
And then, so I was working with that, and then in a moment, I start to feel like love. I start to feel like the energy of love embracing me, and I just couldn't focus on that. I was start to feel something else. I was like, what is this? Y en un momento empiezo a sentir la energía del amor, o sea, mucho amor, mucho amor. Entonces freno, se empiezo como a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? And then in a moment I feel like literally like if someone did this in my heart chakra. It was like someone put his hand here and just took away something. And sentí literalmente que alguien me metió la mano en el chakra corazón y hizo así, y me arrancó algo. Entonces sentí el tirón. I felt like something pulling. I felt the pain. I felt something was there apart. And in that moment, like I was in shock. It was shocking because it was very physical. Estaba como en shock porque fue muy físico. Y me quedé así. Y ahí fue como una tristeza. I started to feel like this deep sadness. And I started to cry and cry and cry. Y empecé a llorar, a llorar. And I thought it must be the cleansing from planet Earth. Empecé, esta es la limpieza de la madre tierra. And I started to cry and cry, and I just was like on my knees, like crying and just feeling so sad. But at the same time, I felt that I was cleaning. Y me sentía súper triste, estaba sobre mis rodillas como quebrada, llorando y llorando, y sentía que al mismo tiempo estaba limpiando algo, ¿no? And that's when I thought that that's it, you know. So I went back and I was singing. I was feeling in my head the sound of Nichitai. You know, Oronika, Oronika, hey, 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 hey. Estaba todo el tiempo sintiendo la canción de Nichitai y cantándola en mi cabeza. So I put essential oils as an offer to Mother Earth. I salute, I thank. Puse como ofrenda los aceites esenciales que había llevado para la Madre Tierra. Agradecí. And that's when, you know, I was done. I went back, probably like 12 something. I was still like going back, I was still checking for the bear. Cuando volví, seguía atenta al oso. Then I met like the park. I can't remember the name, but the guy that takes care of the park. Encontré con el guardaparque. And then I had to drive back 2 hours. Literally, I was crying 2 hours driving. I was just like crying and crying and crying. And I was thinking, I'm glad this is a freeway. Nobody's gonna see me crying, because if you stop, like, you know, and then the guy like on the other car checks on you, but nobody would see me. Luego lloré esas 2 horas de manejo. Me lloré todo. No podía parar de llorar, pero sentía que era así, que así tenía que ser. Y agradecía que era una autopista y nadie me veía. So after all that, like, I was talking with my guides, and they told me that it was actually like an initiation. Hablando después con mis guías, me decían que fue una iniciación. And why like that? Like, because they're like, well, couldn't be differently. Well, yeah, but it's from my personality. Tiene mucho que ver, porque me decían, bueno, podría haber sido como más sutil, más, o sea, sí, pero por mi personalidad, no. Because I am a very adventurous person, and I have a lot of power, very powerful. That's why of the reasons they actually made me born as a woman, to stop me. Literally, they were like, you're not gonna be born as a man again until you learn. Period.
yo tengo una personalidad muy fuerte, tengo mucha fuerza yo. Entonces, una de las razones por las que también me hicieron nacer en mujer es para frenarme, como, no, tenés que aprender y hasta que no aprendas no volvés a ser hombre porque es un desastre. O sea, tengo mucha fuerza realmente. O sea, es como una topadora. And then I'm someone who's always needs this kind of adventures of things to tell. Like my life is like a movie. I can tell you 1,000 stories where like that doesn't happen to anybody. I know it happens to me. I can tell you so many stories. Mi vida, o sea, en muchos aspectos es como una película. O sea, te puedo contar 1000 cosas así, eso no le pasa a nadie. No, pero a mí sí. Toda mi vida siempre es así, una aventura. Y cosas que ni me acuerdo, la verdad, porque soy muy distraída y desmemoriada, pero la gente que me conoce hace años es como las aventuras de Gaby, o sea, y cada año es como una película. Bueno, este año es Humanos 2020, pero episodio, season one, o sea, siempre tengo algo para andar contando. So people who knows me for a long time, they know like every year is like a movie in my life. Like, okay, now what? You know, now what, Gaby? So that's why I decided to make it this way. I need it this way. I want it this way, clearly. So era mi decisión. And then asking what happened with that, they said that they unlocked something. There was something blocking my heart chakra. And in that moment they took it away. It was to release, to open my heart chakra. Cuando pregunté qué fue eso que sentí el tirón, me decían que me desbloquearon el chakra corazón, que había algo bloqueándome y que lo que fue eso fue desbloquear el chakra corazón. So that was my Shasta story. I hope you like it. You can ask me any questions. If you like it, hit like. If you don't like it, don't do anything. Bueno, si les gustó, pongan un like o pueden hacerme cualquier pregunta. Y bueno, esa fue mi aventura. Thank you for listening to me. Gracias por estar, gracias por resonar. Thank you for being there. Always.